also, you've seen that that climate change is aggravating the problem, or will be aggravating the problem slowly. So where roads are elevated now, they may have to be elevated more, and the problem will be aggravated over time. So various projects have been considered to address this, but mostly from a sectoral perspective. So the Water Board has developed a large project in the 2007-8 period already, which was very much focused on how can we increase this goal of increasing agricultural production. That was the main purpose, how can we prevent the breaches, how can we restore the breaches, and not really considering issues like biodiversity. Although there was an environmental impact study also which made more attention to the environmental side of it. Subsequently, the Howard Board has proposed to do a master plan, but that never materialized, partly because the Planning Commission decided it wanted to take the lead on that itself. And Water Board and LGD also have their own, sometimes quite large projects still under consideration, but because within government it doesn't progress because of some competition issue internally. So during Delta Plan formulation in, let's say, going back 5-6 years or even a little bit longer, Chalan was picked up as one of the more important areas to address under the Bangladesh Delta Plan, using these earlier prepared projects. And it therefore came on the list of investment projects to be considered under the Delta Plan. And because the Dutch government had supported the formulation and preparation of the Delta Plan, it also started looking at how can we support some of the initiatives under the Delta Plan. And the Chalan was picked up by a Dutch government-funded organization as a promising initiative. So that the organization is called Invest International and Planning Commission because it was the lead organization on the Delta Plan. Also decided it wanted to lead at least on the preparation phase of the Chalan project. So, the vision of the Planning Commission there would be that we help kickstarting the project in 4 or 5 months period, but afterwards there should be an in-depth master plan for the whole Chowdhury area, looking at the core area, but also the area that is being influenced by it. And from the master plan, there probably will be a list of urgent projects to be supported, and then feasibility studies for the most promising and most urgent projects will need to be undertaken. So the promoter of the bridging phase is the Planning Commission, and within the Planning Commission the General Economics Department, plus this Dutch organization called Invest International. For the master plan phase, it's not clear yet actually where the funding will come from. So that is something that has to be decided, so which may also lead to delays actually for the next phase. I think I'm almost done because I should work. I keep on pressing the wrong. So our assignment as bridging consultant was to look into 3 issues. That before you start actually working on the master plan, it will be good that the team that will do the master plan afterwards has a good understanding of who are the stakeholders who are directly in the Chowdhury area, but also people outside the Chowdhury area, like yourselves, who have knowledge of Chowdhury, or people who have, from government side, a role in Chowdhury, like all the government organizations from Water Board, LGD, etc. Then the second issue that we were tasked with is, can we advise both Planning Commission and the Netherlands sponsor? If we talk about Chowdhury, are we just talking about the 13 folders and sub-projects, or if you want to do a master plan, you should look at a smaller or a wider area? Wider because you could look at the area of influence, which is maybe causing some of the problems, or which is suffering from problems in the Chowdhury area. And you could also say smaller because maybe there are areas in the Chowdhury area which are really in a bad situation, or where actually
promising interventions could be brought to fruition quite quickly. So that's one of the questions, and that's actually what we want to discuss with you today, because you're the ones who have partly done studies on it, have knowledge on it. So what you see as the key issues in the area, have you already maybe some solutions in mind also from your side? And where would you advise the Planning Commission to focus on if you look at issues and areas? And then, from the more bureaucratic side, we also are supposed to give some advice on the implementation arrangements, so as the lead government agency, who is the executing agency, who should be in a steering committee and all these kind of things. We've advised that there should be academics in the steering committee, and also there should be a technical or an advisory committee with strong academic representation. But that's not something we want to discuss today. We want to focus on this second issue. And since the second issue is on the delineation, so like I said, now we are interested to learn from you what work have you done on the Chowdhury area, or work in Bangladesh which might be relevant for it. What do you see as the key issues, possible solutions, and how should that help us in delineating the area itself, and where to start maybe in future and why. And Farhana will then take over from me and talk a little bit deeper in the work that's been done so far on the delineation of issues. And then we have to swap the computers. We have to change the from one letter to the other one. So if you have any questions now already, feel free to, as we said, it's informal, so if I'm talking too fast or not clear in my explanation, let me know. And thank you. This you. No. And there we join water. First, the beginning of the agriculture activities like the special bore dry season crop, and at the end part or in the last part of the agriculture tenure, then they are getting some saline water, because in the deeper part of the agriculture, when groundwater level is reaching the deeper part, saline water is coming up, and their agricultural product in that area, especially of the Kasho Union, they are losing their. I think for Chalan BEEL, we should ensure the free-flowing nature of the feeding channel first, because we know we have been conducting research on aquatic biodiversity, and during our research we have seen that many of the feeding channels, the free flow or flow of water is being blocked due to various reasons. One of the reasons is the improper management of water control structures like sluice gates. For example, Boral. Boral is one of the major feeding channels of the Chalan BEEL, but due to its sluice gate operation and the operation of that sluice gate is not aquatic biodiversity friendly. Another issue is the illegal fish culture in the middle of the channel. They are blocking the channel during dry season and start culturing fish in the middle of it. So it's affecting the free-flowing nature, and it's ultimately it's affecting the connectivity, and it's affecting the biodiversity of the Chalan BEEL. And in some parts, channel got permanently blocked. We need to ensure that they can flow freely. And we have noted during our study, we have recorded that many of the fishing gears that people use
these gears also affect the water flow. So they hamper the natural water flow of the water. Another issue is the construction of ponds in the middle of the wetlands. I have already mentioned that issue. It's greatly affecting the flow, the BEEL biodiversity and BEEL ecosystem. And there are many parts, especially where the smaller BEELs are present. Many of these smaller BEELs, there's no BEEL anymore. There's no wetland anymore. If you go there, you'll find just hundreds of ponds. These ponds are constructed by the influential people or the land owners, and they have started fish culture, and there is no wetland anymore. In recent times, several drainage canals have been constructed to drain the flood water quickly. It's greatly positively affecting the agricultural production. Now they can produce 2 crops instead of 1, but on the other hand, it's affecting the aquatic biodiversity. Because water is draining out too fast, fishes and other aquatic organisms, for example, fishes, they may not be getting enough time to complete their reproduction. This is an issue. And obviously, illegal fishing or harvesting is a major problem. We all know that. And there are other aquatic biodiversity, for example, turtles or tortoise. They are also being harvested illegally by the local people, mostly ethnic people, and they think that it's their own right to harvest all these things. They should be made aware of their significance, and they should be aware that they can't just harvest these resources indiscriminately. And aquatic bird population in Chalan has mentioned that there are hundreds of bird species. We have conducted a survey in 2015, and we have shown that almost 64% of the total or original bird species have been declined markedly. So these are my observations. I think we should work on these issues. We should make the feeding channel, or we should take such initiative that the free flowing nature of those feeding channel can be ensured, and harmful fish culture factories in the middle of the channel, by blocking the channel, it should not be continued. And in parts where these feeding channels got blocked permanently, we should take initiatives, or we can consider some of the alternatives if possible, and we should strengthen our monitoring system so that illegal fishing or illegal harvesting of any other resources can't be continued. And yeah, these are the issues I think at the moment. Thank you. Thank you all of you. Actually, Chowdhury is very famous for its unique landscape and its beauty. Its sky, water, and plant, amazing views, and its resource, incredible. And its people, simple and cordial, like Monzur sir. Like Monzur sir, I noticed its people, Chowdhury area people. I have some work with Chowdhury people, particularly dry fish processor. They are very simple and cordial, both male and female. So I focused on some points. Maybe it will
management. This is a vast term, water source management, but siltation problem is very big problem in Chowdhury area. And other cropping pattern, fisheries also, and climatic change, limnological point of view, or social based work in this Chowdhury area. I'm a person of fisheries sector, so my focus and my attention only in fisheries sector. আমি সত্যিই মানে এত অবাক হয়ে গেছি মঞ্জুর স্যারের কথা শুনে যে মনে হচ্ছে যে উনি ফিশারিজ নিয়ে তার পেছন ব্যাকগ্রাউন্ড ফিশারিজ রিলেটেড, বাট একজন ব্যক্তির যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা থাকে যে কতটা সুন্দর করে মানে ভাবা যায় সেটা আসলে মঞ্জুর স্যারকে দেখলে বোঝা যায়। আর সজল স্যার উনি তো ওয়াটার নিয়ে কাজ করছেন বিভিন্ন সময় অনেক বছর থেকে, আমরা আসলে ওনাদের কাছে শিখছি। আমি নিজেকে খুব ছোট মনে করি, আসলে তাদের রিসার্চ ওয়ার্ক এখানে আমার স্যার ডিরেক্ট স্যার বিধান স্যার আছে, এদের সামনে কিছু বলাটা আমি মনে করি স্পষ্টতই ধৃষ্টতা। সো আমার যেটুকু অর্জন বা যেটুকু প্রশংসা আমি শুনছি আসলে স্যারদের কাছে থেকেই শেখা। থ্যাংক ইউ স্যার। Now I point on fisheries sector, biodiversity, particularly fisheries items like bivalve or any other animals, and open water BEEL management, maybe aquatic birds or animals like research activities, sanctuary related activities, particularly fish culture in Chowdhury area, drying activities, that means fish drying activities or practice, and it's very important dried fisheries product business. This area is famous for dried fisheries product related business. So a very high syndicate associated with dried fisheries business. Livelihood aspect, fisheries and dried fisheries processor. Livelihood aspects mean both people and fisheries related or dry fish processors. And it will be a great chance, women involvement. That means women empowerment. That's women people are associated with fishing or dry fishing activities. So in women involvement or women empowerment, this is the scope of Chowdhury area. And scope of different type of problems and constraints like siltation, different type of dam, embankment, etc. etc. Overfishing is a very big problem, and overfishing as much as you can harvest. This type of mentality, and it is very emergency. I repeat, emergency means we have already done many research, many more investigations, but it's a burning issue. I realize, whatever we lost, wherever we are going to be lost or will be lost, it is very urgent issues, awareness development. Aware the people, aware the community, particularly fisheries community or fisheries sector, and we have to attempt to train this type of people or fisheries community or others community. I think motivation and awareness program training, it will be included in this part. In Chowdhury related, in the particularly Chowdhury area related. Otherwise, I think all of our goodwill or all of our efforts challenging. Hope this program will be well coordinated. Thank you all. Yes, I am Redwanur. Good noon. আমি একটু ওভারঅল বলি।
যেহেতু ওইখানে সেক্টর টু সেক্টর আলোচনা হচ্ছে, যেমন ফিশারিজের উপর আলোচনা হচ্ছে, তারপর এনভায়রনমেন্ট নিয়ে, বন্ড নিয়ে। এনভায়রনমেন্ট বললে যা বোঝায় সেখানে সেটাতে আমরা আলোচনায় এখনো আসতে পারি। ইকোসিস্টেম বা ইকোলজি নিয়ে আমরা কোনো কথাই বলি। তো আমরা ওভারঅল যদি বলি এনভায়রনমেন্ট, ইকোলজি, ইকোসিস্টেম, এখানে সম্পূর্ণরূপে আমরা বিধ্বস্ত করি শুরু থেকে। আমরা এক সময় একটা মৎস্য ভান্ডার ছিল, এখন আমরা স্বচ্ছ ভান্ডারে পরিণত করেছি। এবং স্বচ্ছ ভান্ডারে আমরা কিন্তু সবাই খুশি। আমি ওই জায়গাগুলো ভিজিট করেছি। যারা আগে বলছে যে সারা বছর পানি থাকতো, একবার ধান চাষ হতো বা তাও হতো না, তারা এখন বলছে যে আমার 1000 মণ রসুন চাষ, আমার প্রচুর রাইস উৎপাদন, আমি এখন স্বাবলম্বী। এবং যতগুলো ক্ষতি এখন পর্যন্ত করা হয়েছে চলন বিলে, আমি বলবো স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে যেটা হয়েছে গভর্নমেন্ট প্যাট্রোনাইজিং হয়েছে। যত এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, যত কনস্ট্রাকশন তৈরি হয়েছে, যত রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে, যত সর্বশেষ বন করার কিন্তু গভর্নমেন্টের পলিসি দিয়ে তৈরি হয়েছে। এবং কেউ কখনো ভাবেনি যে এটাকে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করা যায়, ইকোলজিটাকে কিভাবে নষ্ট করা যায়, তারপর পানিটাকে দ্রুত বের করে দেওয়ার জন্য যত প্রকার পলিসি সবগুলোই তৈরি করা আছে। তা আমরা যদি ওভারঅল ভাবি, যদি আমরা চলনটাকে রক্ষা করবো, তাহলে আমাদের একটা সেক্টর দিয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনই হবে না। কোনো সেক্টর এমনিতেই হয়ে যায়, সব কিছুই হয়ে যায়। আমরা শস্য ভান্ডারের কথা, শস্যের কথা, মৎস্যের কথা পৃথক পৃথক করে না বলি। আমরা ইকোলজি, আমার ইকোলজি ওখানে বায়োডাইভার্সিটি আছে, আমরা শুধু একটা বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে ভাবছি 30 হাজারো বায়োডাইভার্সিটি সেখানে আছে। এখন 40 প্রজাতির মলাস্কান আমি আইডেন্টিফাই করেছি, 40 প্রজাতির মলাস্কান এনিমেল আছে, যেটি শুধুমাত্র মৎস্য তো আমাদের জন্য। মলাস্কান এনিমেলগুলো আরও একটা বিশাল অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে, যেটা মৎস্য চাষের জন্য এবং সেটা ন্যাচারালি একটা ফুড, এবং হাঁস এবং আদার্স বার্ডসদের জন্য একটা ফুড। এটা কিন্তু আমরা ভাবছি না। আমরা যখন বার্ডের কথা ভাবিনি, আমরা ইনসেক্টের কথা ভাবিনি, আমরা মাছ ধরে অন্য কিছুর কথা ভাবছি না, আমরা ওয়াটার নিয়ে ভাবছি না, পানি দ্রুত নামাই দিচ্ছি সেটা নিয়ে ভাবছি না। আমার মনে হয় আজকের এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে পেরে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা আমার একটু খারাপ হয়েছে, যে সবগুলো সমন্বয় করে যদি আমরা একটা ওভারঅল একটা চিন্তা ভাবনা করি, ওভারঅল চিন্তা ভাবনাটা ঠিক এরূপ হতে পারে চলন বিলকে রক্ষা করা। কারণ চলন বিল যদি আমরা কিডনি সহ চিন্তা করি, তাহলে বাংলাদেশে আমি মনে করি 2টা কিডনির একটা কিডনি বাংলাদেশে, সে গোটা বাংলাদেশের পানিটাকে ফিল্ট্রেশন করে, অ্যাকুইফায়ার করে, ওয়াটার লেভেলটাকে ধরে রাখে। কিন্তু আমরা বসাচ্ছি রেডি ছিলাম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানিটাকে দ্রুত নামাই দিয়ে ধান চাষ করার জন্য এবং মাছ চাষ করার জন্য, পুকুর খনন করার জন্য। এবং এগুলো কিন্তু সরকারি পলিসিতেই হয়েছে সবকিছু, একটাও কিন্তু জনগণ করে সরকার সেই সমস্ত পলিসিগুলো তৈরি করে দিয়েছে। তারপরে এখন আমরা যদি সেই সরকার থেকে শুরু করে সব পলিসিগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি, আমরা যদি মনোনয়ন করতে পারি এবং সেগুলোকে রক্ষা করতে পারি, অটোমেটিক্যালি আমাদের কত চিন্তা করার দরকার নেই, রেজিস্ট্রেশন অটোমেটিক্যালি হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের জন্য আমার নতুন কোনো রকম তথ্যপাতি ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করারই দরকার, অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। আমি যদি পানিটাকে ধরে রাখতে পারি, আমার পানি, আমি যদি ইনভাইরনমেন্টগুলো সেভাবে চিন্তা ভাবনা করি, আমরা যখন বন করার রোধ তৈরি করতে আমরা ওই সময় ইআইটা বের করার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমি মন্ত্রণালয় থেকে ইআইএ যে হয়েছে সেটা বের করতে পেরেছি। সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সিগনেচার আছে এবং একটা চলন্ত বিলের উপর দিয়ে একটা রাস্তা তৈরি করা হয়েছে এবং সেটাকে তারা সাস্টেনেবল বলছে। কিন্তু ওই রাস্তাটা তৈরি হওয়ার পর থেকে চলন বিলকে সর্বশেষ জবাইটা করা হয়েছে। একবার করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার রেল লাইন তৈরি করে, একবার বগুড়া নাটোর দিয়ে বগুড়া পর্যন্ত রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছে, সর্বশেষ ওইটা করার পর শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু রসুন ভান্ডারে পরিণত হয়েছে আর শস্য ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। এখন এমন কোন পলিসি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি যে আমাদের মানে ইকোসিস্টেমটা, চলনবিল যে ইকোসিস্টেম ছিল আজকে থেকে আমরা 40 বছর পূর্বে যেটা দেখেছি, আমরা বগুড়া থেকে পার হয়ে নাটোর পর্যন্ত 2 দিকে শুধু পানিই দেখেছি, 2-2.5 ঘন্টা পানির উপর দিয়ে এসেছি আমরা রাস্তা দিয়ে। এখন আমরা পানি দেখতে গেলে চিন্তা ভাবনা করে যেতে যে এই সময়গুলো পানি দেখতে পাবো। তা ঠিক সেভাবে আমরা যদি চিন্তা করেন, আমাদের যদি প্রজেক্টগুলো সেভাবে নেই এবং সর্বক্ষেত্রে সেখানে বাংলাদেশের যতগুলো আছে সেক্টর আছে সবগুলোকে একত্রিত করে যদি প্রজেক্টগুলো করা যায়, তাহলে আমরা হয়তো সাকসেসফুল হতে পারবো। ধন্যবাদ। সিংড়া আছে, সিংড়া একটা পয়েন্ট আছে এই জায়গাটা। আপনি ভবিষ্যতে সাইন্সের যেটা আসলো এই কনফারেন্সে দিয়ে একটা বিশাল সিংড়া মেজর পার্ট অফ, আপনি যখন টোটাল ডিসকাস দিয়ে দেখেন যে এইখানে কতটুকু অনেকগুলো যায়। সিংড়া উপজেলার বেশিরভাগ অংশই অলমোস্ট
100% বলতে গেলে চলে। চলন বিল সিরাজগঞ্জ। সবে ডুবে যায়। ওই যে রাস্তা হ্যাঁ, সব চলন যে রাস্তা করেছে, তারাশ, মহীশূর, সব মহীশূরে, সব। সব বিশাল এলাকা। আমি একবার গেছি ওই না, আপনি এখন দেখেন তারপর আপনার এই উপজেলারও মানে ওই টাইপের almost ম্যাপ নাই? এইখানে এই এলাকার সাথে মিনসি লেভেলের লেভেলের সাথে ডেপথে ইয়ে দেখেন আপনি যে এখানে টোটালটা বেসিনটা কেমন, বেসিনটা ধরুন এরকমই হলো, এরকম বেসিন হলো। এই বেসিনটার তাহলে কতটুকু ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি আছে দেখেন ফুল কন্ডিশনে। এমনি চলন বিল কত মিটার মানে চলন বিলের এখন কমে গেছে, এখন ধরেন 56 স্কয়ার মাইল কোথায় স্যার আজকে নেট না। অলমোস্ট 1088 ফিট, আর 50 সালে হলো 26 কিলোমিটার, 26 স্কয়ার কিলোমিটার, আর 80 তার আগে 86 স্কয়ার কিলোমিটার, মোটামুটি এরকম একটা হিসাব। 1909 সালের হিসাব, 50 সালের হিসাব, আর এরকম আর কি মোটামুটি। 80 দিকের মধ্যে একটা হিসাব আছে। 87 সাল, আচ্ছা 87 সালের আছে। আচ্ছা যাই এখানে এটা বলা আছে। 70 সালে কত? 87 সালে এটা বলেনি, it appears completely dry except some small man-made ponds, এই কথা বলা আছে। এটা কি বাংলা ভিডিওতে? তোমরা যেন কালকে সার্চ দিতে বের করো। তার ফলে এই রিডিউস কিভাবে হয়েছে এটা দেখেন, 1088 থেকে কোথায় এসে 26 তাহলে বাদ বাকি ল্যান্ডটা কি হয়েছে এখন? খাস ল্যান্ডের বাইরে চলে গেছে, খাস ল্যান্ডে চলে গেছে, কিংবা মানুষ এগ্রিকালচার। এইখানে আপনাকে ওয়াটার বোর্ডে আইডেন্টিফাই করে ওইখানে প্রিজার্ভ করা ছাড়া একবারে আর খুব বেশি অ্যাপ্রোচ। আচ্ছা একটু বলেন দেখি, পোল্ডারের কথা তো বললাম, পোল্ডার কি এভাবে রাখা যাবে নাকি কিছু কিছু ভেঙে বা কিছু ভেঙে না আপনার না, ইম্পর্টেন্ট হলো আপনি যখন ওই দেখবেন যে এখানে ল্যান্ডসেট দিয়ে যখন দেখবেন তখন দেখবেন যে ধরেন এরকম হলো উপর থেকে আসছে, তাই না? এখানে আপনার রিভারেতে এরকমভাবে বিভিন্ন রিভারে সেখানে ফিট করেছে, তাই তো? এখানে পুরার সাগরের সাথে মিট করেছে যমুনা নদীর সাথে। এখানে আপনি দেখেন যে এখানে একটা পুকুর তৈরি হয়েছে, ল্যান্ডসেটে বুঝতে পারবেন, কারণ ওরা দেখছে যে এই পাশে একটা বাঁধ দিলে, এই পাশে একটা বাঁধ দিলে, দুই পাশ তো উঁচা, এখানে একটা পুকুর তৈরি হয়, তখন এই এলাকায় ওয়াটার লগিং হয়ে গেছে। আপস্ট্রিমে হবেই, কারণ নর্মাল যেগুলো পানি আসে সেগুলো, এরকম বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটার লগিং। আপনাকে ওয়াটার লগিং সরাতে হলে এটা যেহেতু খাস, এখানে আইন করে বাঁধতে হবে। একসময় নাটোরের ডিসি শাহিনা ম্যাডাম ছিলেন, একসাথে সচিব হয়েছেন উনি একদিন আমাকে ওই ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেতে লেকচার দিতে উনি বলেন যে আপনার প্রফেসর সাহেব ডেলিনেট করে দেন না, তারপর ভেঙে দেবে এটাকে। মানে নাটোর সদর ইউনিয়ন ছাত্রীতে তো মানুষজন চিল্লাচিল্লি করছে যে আমরা আগে কোনো ওয়াটার লগিং ছিল না, এখন ওয়াটার লগিং হচ্ছে, আমরা কবর দিতে পারছি, সারা বছরই 2 ফিট পানি নিচে থাকে। ওই যে আর্টিফিশিয়াল কক্সবাজার বানিয়েছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, পাটুল ওগুলো সব হয়েছে। এখানেও আর্টিফিশিয়াল কক্সবাজার আছে? হ্যাঁ, পাটুলে পানি ভর্তি, এতই পানি যে আপনি ভেরি ইন্টারেস্টিং। সারা বাংলাদেশে মনে হয় ভরে যাচ্ছে। হ্যাঁ ভরে যাচ্ছে আর্টিফিশিয়াল কক্সবাজার। এবং এটা মানে দুধের সাথে এটা দিয়ে রোডটা তৈরি করে এই প্রবলেমটা ক্রিয়েট করে। দুধের সাথে গলে মিটাচ্ছে না, কিন্তু মিনি কক্সবাজার। মিনি কক্সবাজার এসব নাম ইকো ট্যুরিজম হচ্ছে। যা বিষয়টা হলো যে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এখানকার টোটাল ল্যান্ডসেট দিয়ে করে, তারপরে ওই ব্লকগুলো দেখবেন যে কোথায় কোথায়। আর একটা আছে বিল হালতি বিল হালতি তো এখানেই। এখানে So erection of dikes on different river, they enormously change the course of the river, not only, but also it enhance the rate of siltation. So there are so many problems, and the last problem was that the road section, it was constructed over the wall. That was a very bad work. Because nowadays I have seen in so many depressed area, people also constructed road, but there is ample scope so that especially the fauna, they can travel from one place to that. So now it is more confined. And another problem is that nowadays we don't have water. And what I understand, maybe this is also part of the global climate change. Nowadays we have very small amount of rain. But I still remember when I was a young kid that a huge rain. I think the rainfall actually has diminished. Yes, that also. But sometimes Some places. Some places, yes. some right.
the southern part or eastern part. We have Stat- got more rainfall this year. Statistically, southern part it is increasing, but basically the northern part is a dry area. On an average, it receives around 50 to 1600 millimeters as I remember. So, yes, we have some problems, but still, what I understand, Chalan BEEL is a place for the livelihood of more than 4 to 5 million people. No, it's a huge 5 million, area. 5 million, yeah. So the people they live around Chalan BEEL is there. So it's We calculate after the recent census of last year. It's a 5 million. I don't know what. Yeah, I don't think anyone. Approximately, I yes. looked at the census Yes, last I have year. seen some Latest paper. census is not published yet. No, it's successful. 2022, the one is, The details are details available are for not public. the Details not district-wise population Yeah, is it? yeah. That is No, what but it is. that's, The Kojala is for Yeah. population is not. The total you can. So what is your target area for what? so That is the our actually task. ours is, We're working on ours is it. limited, so we're there for a very limited period, because, so we're only hired for a couple of months to help establishing the implementation arrangements for a larger project. So the idea is to have a master plan study for the whole Chalan BEEL area, and then out of the master plan, take one or two of the most promising and needful projects. And we're only doing, one of the preparation tasks for DOR preparation, so that it's clear who should from government side lead it, what kind of structure should be there in terms of steering committee and all that. And also some advice on actually what, if we talk about Chalan BEEL, do we talk about polders only? Do we talk about a larger area? Do we talk about the upper reaches and downstream areas? Downstream, right. Or do we make it smaller actually? Do we only look at areas where we think there's a real chance of coming up with something useful? So that's what our task is going to do. So it's a kind of pilot project, right? Yeah, so it's more a study. And what I understand is you are now talking with some academic people. Yeah. There is academia, but there is some group of people in and around the Chalan BEEL area who are working for the Chalan BEEL. Okay, maybe they are not have literally educated, No. but they have their indigenous No. knowledge, which could be very helpful to build up your process. So we have a number of workshops and meetings with with NGOs, with local administration, Golam. Yes, Chalan BEEL Bachao, there is a project, Save Chalan BEEL. So the only thing we did not do, which initially we also wanted to do, is have some focus group discussion with farmers and with fishermen. But we said at some point of time, well, if the financing for the future project is not clear yet, this time, people have been talking a lot in Chalan BEEL to people already saying that we want to do something will happen. And now if I talk to you, you may already get angry. If I come to you and you waste your time and say, what's happening now to it? Nothing. For ordinary people, it's, maybe they're used to it, but in a way it's also not fair. Dear So we said